هذا الكتاب فيه معلومات عن الهند. Assalamu alaikum everybody, welcome to my channel. Now I'll explain in more details what is being said in the previous sentence. هذا الكتاب فيه معلومات عن الهند. هذا means this for singular masculine words. هذا الكتاب literally means the book. الكتاب. Why? Because I have alif and lam over here. Alif and lam in Arabic, it means that. هذا الكتاب. So if I say هذا كتاب, it means this book. Or this is a book. If I say هذا الكتاب, it means this book. If I want to say this is the book, I'll say هذا هو الكتاب. So I have three sentences. I have هذا كتاب, this is a book. هذا الكتاب, this is this book. And هذا هو الكتاب, this is the book. هذا كتاب, هذا الكتاب, هذا هو الكتاب. Next one here is the word فيه. فيه means inside or in. And ha is the attached pronoun, means it or him. So because in Arabic we don't have an equivalent of the word of the pronoun it, so we use he or she instead, or him or his. So literally فيه means inside him, because the word kitab is masculine. But when I translate it, it will be inside it or in it or contains. So هذا الكتاب فيه معلومات is information. Its singular word is معلومة. معلومة means piece of information. معلومات. Because it ends with ta marbuta, so its plural will be will end with alif ta. So معلومات. هذا الكتاب فيه معلومات عن means about. عن الهند, about India. India in Arabic is الهند. So the total is هذا الكتاب فيه معلومات عن الهند. This book contains information about India. الهند. Then in the scene, she just said الهند. Then she just changed the tone of voice. She said India, الهند. In Arabic, we have different types of forming or different ways of forming questions. So we can change the tone of voice, we can use different question tools. أنت لم تزوري بلدانا من قبل. The sentence here, أنت لم تزوري بلدانا من قبل. أنت means you. If I'm talking to a female person, I say أنت. What if I'm talking to a male person? I'll say أنت. As you know, we have 5 pronouns. In Arabic means you. We have أنت means you for singular masculine. أنتِ, you for singular feminine. We have أنتما for dual. If I'm talking to 2 persons or 2 people. I also have
أنتم, you for plural masculine, أنتن, you for plural feminine. أنت, أنت, أنتما, أنتم, وأنتن. Here, because he's talking to a female, so he said, أنت لم تزوري. لم تزوري, literally you didn't visit or you haven't visited. لم تزوري. The verb itself is تزورين, تزورين, but because it was, or it's here preceded by لم, so the noon at the end omitted. So we say تزورين will be تزوري, noon will be excluded. تزوري because of لم. أنت لم تزوري, you haven't visited. بلدانا من قبل. بلدان means countries. بلدانا. بلدان, countries, just تنوين added at the end. بلدان, countries. بلدانا here he means by. بلدانا means other countries. He didn't mention the word other, but like we understand it from the context. أنت لم تزوري بلدانا من قبل. You didn't visit other countries. من قبل means before. We have the word قبل, which means before, and بعد means after. And both words can be preceded by من قبل ومن بعد. So you haven't visited other countries before. أنت لم تزوري بلدانا من قبل. Let's change the sentence to be in masculine form, المذكر. So it will be أنت لم تزر بلدانا من قبل. So the rest of the sentence would be the same, but we changed the pronoun and the shape or the form of the verb. ولكنك إن قرأت هذا الكتاب تستطيعي أن تتعرفي الهند كما لو أنك سافرت إليها. He said, ولكنك إن قرأت هذا الكتاب. ولكنك إن قرأت هذا الكتاب. لكن means but. لكنك, but you. The attached pronoun kaf kesra means you or your for feminine because of the kesra. For masculine, it will be fatha. If I say ولكنك, but you, it will be for masculine. But ولكنك for feminine. He said ولكنك إن قرأت. So ولكنك إن, but if you. ولكنك إن قرأت. قرأت, as you know, the verb قرأ. قرأ means read. So in the past, if you say وإنك إن قرأت, if you read this book, هذا الكتاب. ولكنك إن قرأت هذا الكتاب, also تاء كسرة here means we added for you for the verb in the past. You know, the verb in the past for singular pronouns in Swista, we have to and ta, ti, and ta with sukun. So, for example, if I say قرأت, I read. قرأت, you read for masculine. قرأت, you read for feminine. قرأت means she read. And with he, we don't add that. We just say قرأ. So ولكنك إن قرأت هذا الكتاب. But if you read this book, تستطيعين. تستطيعين means you can. تستطيعين. تستطيعين, you can. For feminine, it ends with ياء نون. تستطيع for masculine. تستطيعين for feminine. So if I want to say you can, تستطيع. أنت تستطيع or just تستطيع.
for feminine it will be أنت تستطيعين. تستطيعين أن تعرفي. To know or to learn. أن تعرفي. Yeah, the word يعرف means know, but in some context we can translate it as learning. The word معرفة means knowledge. So تستطيعين أن تعرفي الهند. You can learn about India or you can know India. كما لو أنك سافرت إليها. If I try to translate this sentence literally from Arabic to English, it doesn't make sense in English. So let's translate it word by word. كما لو means as if. كما لو أنك سافرت إليها. So the near meaning or the closer meaning to the sentence would be it would be as if you were there. كما لو أنك سافرت إليها. The verb سافر means traveled. سافرت you traveled for feminine. سافرت I traveled. سافرت you traveled. سافرت you traveled for feminine. So كما لو أنك سافرت إليها. إليها here is إلى. The preposition إلى means to. إليها, ha is the attached pronoun, means her or it. As you know, we don't have it in Arabic, so we use the equal pronoun here. كما لو أنك سافرت إليها. As if you were there or as if you traveled there. كما لو أنك سافرت إليها. ولكنك قرأت هذا الكتاب تستطيعين أن تعرفي الهند كما لو أنك سافرت إليها. وكأنني سافرت إليها. Here in this sentence, she is repeating or she is trying to make sure that she understands what he said very well. So she said, وكأنني سافرت إليها as if. وكأنني as if I, because this yeah like I. وكأنني سافرت إليها. The attached pronoun ya means I in some sentences or me. وكأنني سافرت إليها. سافرت means I traveled. إليها to it. As if I have traveled to it or I have traveled there. وكأنني سافرت إليها. نعم، وهذا كتاب للتاريخ القديم. نعم، وهذا كتاب للتاريخ القديم. نعم، وهذا كتاب للتاريخ القديم. نعم, as you know, means yes. وهذا and this. كتاب. In the beginning of the video, I told you that we have 3 different kind of sentences in which I can use the word هذا and كتاب. So هذا كتاب and هذا الكتاب and هذا هو الكتاب. هذا كتاب, this is a book. The same here. هذا كتاب للتاريخ القديم. So هذا كتاب, this is a book. But here we have a description of this book. So the description should be and should come before before the book in English, but after the word book in Arabic. In Arabic is different from English. In English, you have the adjective first, then the noun. But in Arabic, we have the opposite. The noun comes first, then the adjective. So, for example,
good book. Good book. In English, it will be كتاب جيد, like book, good in Arabic. So هذا كتاب, this is a book, للتاريخ القديم. تاريخ is history. تاريخ. القديم means old or ancient. So هذا كتاب للتاريخ القديم. This is an ancient history book. نعم, وهذا كتاب للتاريخ القديم. سورة من هذه؟ Okay, now we have a different sentence. سورة من هذه? As you know, we have the word surah, which means photo or image or picture. Man means who, and هذه means this for feminine because the word surah ends with ta marbuta, so I use هذه. So surah man هذه literally means this is the picture of who. So who is this person? She's asking about the person, about the picture. So who is this person in this picture? Suratu man هذه. Usually in Arabic, when we form the sentence, we start with the noun. We can also say هذه صورة من. هذه صورة من. This picture is for whom, or yeah, is the same. So we have صورة من هذه صورة من. Both are correct. She's asking about the person in the picture. صورة من هذه. إنها كليوباترا. بعد ذلك إنها كليوباترا. إنها is or she is. إنه for male. إنه أحمد. إنه عبد الله. Whatever the man's name. So إنه for male. إنها for female. إنه وإنها. وعندما تقرأين الكتاب. وعندما تقرأين الكتاب. وعندما means when or by. وعندما تقرأين الكتاب. If you look at the conjugation of this verb, تقرأ means you read for singular masculine. For feminine singular, it will be تقرأين. تقرأين. وعندما تقرأين الكتاب, when you read the book, or by reading this book. وعندما تقرأين الكتاب. الكتاب means the book, but here he's referring to a specific book, the book she's holding, so we can translate it as this book, الكتاب. وعندما تقرأين الكتاب. ستعرفين كل شيء عن هذه الملكة التي عاشت منذ آلاف السنين كما لو أنك عشت معها. ستعرفين كل شيء عن هذه الملكة. ستعرفين means you will know. سين and سوف for the future in Arabic. If the verb starts with سين or سوف, this means it's in future tense. We don't have a separate future tense in Arabic. It's the present added to سين and سوف to indicate the future. So basically it is the present verb. تعرف means you know. تعرفين, you know for feminine. ستعرفين, you will know. ستعرفين كل شيء, you will know everything. كل means all or every. كل شيء means everything. عن, as mentioned before, about. ستعرفين كل شيء عن هذه الملكة. You will know everything about this queen. هذه الملكة. Then التي عاشت. التي means who, but for feminine, because we are pointing here to the word al-malika, which ends with ta marbuta. Ta marbuta is a sign of the feminine form in Arabic.
any word ends with تاء مربوطة it's feminine in Arabic, it can't be masculine. So هذه الملكة التي عاشت means lived. So عاش for male. For example, محمد عاش, فاطمة عاشت. So for feminine, it's عاشت. التي عاشت منذ means ago. In English, it's at the end of the sentence, but in Arabic, منذ should be followed by the number of the years or the amount of time. So منذ آلاف السنين, منذ ago. آلاف, ألف is 1,000. آلاف is a plural. آلاف السنين. منذ آلاف السنين التي عاشت منذ آلاف السنين. سنين is a plural of the word سنة. سنة which means year. التي عاشت منذ آلاف السنين. Then كما لو أنك عشت معها. Here we have the word كما means as if. كما لو أنك عشت معها. أنك here means like you. كما لو أنك عشت as. كما لو أنك as if you. عشت you live معها. كما لو أنك عشت معها. كما لو أنك عشت معها. So we have the verb عاش twice here. عشت I lived. أنت عشت you live. عشتي you live for feminine. عاشت she lived, and then عاش he lived. عشت عشت عشتي عاشت وعاش. هذه الكتب رائعة جدا. هذه الكتب رائعة جدا. هذه الكتب. هذا الكتاب means this book. هذه الكتب these books. But the question here is why I used هذه, which is a demonstrative used for feminine form with a plural word. It's a very important question. هذه الكتب. In Arabic, we deal with non-human plural, non-human plural as feminine singular. What does this mean? If I have a plural word and this plural word is non-human, so I should use the feminine tools, the feminine singular tools with it, like هذه, like هي, she, and so on. So the non-human in Arabic, the non-human plural in Arabic is feminine singular. For example, if I say الكتب رائعة, رائعة, the feminine form, the feminine singular form, adjective. The adjective in feminine form. هذه الكتب رائعة جدا. I didn't say هذه الكتب رائع or روائع. I said هذه الكتب رائعة. The feminine form ends with تاء مربوطة. And جدا, جدا means very or really. هذه الكتب رائعة جدا. إذا استطعت أن تقرأي هذه الكتب فستجدين فيها معلومات في كل نواحي الحياة. إذا استطعت أن تقرأي هذه الكتب فستجدين فيها معلومات في كل نواحي الحياة. Here we have some repeated words mentioned already in the previous sentences, but let's repeat. إذا, if. إذا or لو in Arabic means if. لو استطعت or إذا استطعت means if you can. Okay, you may ask,
In the previous sentences, we have the word تستطيعين, and تستطيع means you can. What about like استطعتي? استطعتي is the verb in the past. يستطيع and تستطيعين is the verb in present. So إذا استطعتي, if you can, أن تقرأي. أن تقرأي. The origin of this verb is تقرأين. But here we remove the noon to be تقرأي because it was preceded by an. So again, we have another tool. If it comes, or if the verb is preceded by that tool, it will be, the noon will be omitted. أن ولم. أن تقرأي لم تقرأي. Originally it was تقرأين, but noon was removed to be تقرأي. استطعتي, if you can read these books, هذه الكتب. Again, we use هذه because الكتب is non-human plural word. So we use a singular, the feminine singular demonstrative هذه. إذا استطعتي أن تقرأي هذه الكتب فستجدين seen for the future. Seen. So you will find. فستجدين you will find. فيها. في means inside or in, and ها means it or her. فستجدين فيها, you will find in it معلومات, information, the plural of the word معلومة, which means piece of information. معلومات في كل نواحي الحياة, in every aspect of life, or about all aspects of life. طيب, كل, as you know, means every or all. We have نواحي. نواحي means aspects. The singular word of this is ناحية. ناحية, aspect. نواحي, aspects. نواحي الحياة. Life. So the total thing is إذا استطعت أن تقرأي هذه الكتب فستجدين فيها معلومات في كل نواحي الحياة. هناك الكثير مما أجهله. Then she said, هناك الكثير مما أجهله. هناك, there are. الكثير means a lot or many things. هناك الكثير مما أجهله. The verb أجهل is the opposite of the word أعرف. أعرف means I know. أجهل, I don't know. أجهله, I don't know it. هناك الكثير مما أجهله. There are a lot of things I don't know. يبدو لي أنك قروية، فهل لديك وقت للقراءة يا آنسة؟ يبدو لي أنك قروية. يبدو لي يعني it seems that you are from the countryside. قروية. قروية is the adjective, or it's like it's a word referring to the one who lives in the countryside. For masculine it will be قروي, and for feminine it's قروية. So he wants to say that she's not from the city. يبدو لي أنك قروية. فهل لديك وقت للقراءة يا آنسة؟ فهل do. It's the tool we use for yes and no question. لديك means you have. If I say I have, لدي. He has, لديه. She has, لديها. You have, لديك for feminine, and لديك for masculine. فهل لديك, do you have?
وقت time للقراءة to read يعني for reading يا آنسة أو miss. So يبدو لي أنك قروية، فهل لديك وقت للقراءة يا آنسة؟ يجب عليها أن تجد الوقت للقراءة، فالقراءة تغني العقول. يجب عليها أن تجد الوقت للقراءة، فالقراءة تغني العقول. He said يجب عليها, she must. If I want to advise you to do something or something is must be done, I'll say يجب عليك if I'm talking to a man. If I'm talking to a woman, I'll say يجب عليك. So يجب عليها, يجب عليك, يجب عليه, he must or he should, يجب علينا, we should. يجب عليها أن تجد to find أن تجد الوقت time للقراءة for reading. لام, the preposition لام in Arabic, it means for, or sometimes it means to. للقراءة أن تجد الوقت للقراءة, she must find time for reading. فالقراءة, ف means as, reading, القراءة تغني العقول. تغني means enriches, تغني العقول minds. فالقراءة تغني العقول، يجب عليها أن تجد الوقت للقراءة، فالقراءة تغني العقول. وكما تعلم ميزان الشخص عقله لا مظهره. The last sentence here is actually an Arabic proverb. ميزان الشخص عقله لا مظهره. Like the person's intellect defines him. Actually, it is not the literal translation because the word mizan means like balance or a scale. ميزان الشخص, what defines the person? شخص is a person. عقله, his mind, his way of thinking, his intellect. So the person's intellect defines him, not his appearance. لا means not, مظهر is appearance, who is his. So ميزان الشخص عقله لا مظهره, like a person's intellect defines him, not his appearance. كما تعلم means as you know. تعلم, you know. أعلم, I know. أعلم or أعرف, I know. تعلم, you know, or تعرف. وكما تعلم, as you know.